morning students. So in the last video we have learnt about introduction to PHP. So we have gone to a new language PHP. So in this 12th standard we are going to learn the language PHP. Last video we have seen how to frame variables in PHP. So what are the rules for framing the variables in PHP? So it should start with the symbol dollar symbol. In PHP the variable must start with the symbol dollar symbol. It should not start with a number and it is case sensitive. Okay, these are the three main points you have to keep it in your mind when you are framing a variable. So today we are going to see about the data types in PHP. Data types. So data types play an important role in every programming language. As such, in PHP also we are having the data types. So in data types there are 13 data types available in PHP. So we are going to see some of them. That is the main 8 data types what we will be using recently, or we will be using most identically in the program. Okay. So what are all the? So first one integer. Second one float, third one Boolean, fourth one string, fifth one null, sixth one array, seventh one resources, and eighth one object. Okay, so we are going to see these 8 type of data types available in PHP. So first one integer. Okay, so when you are going to use a whole number, then you should specify the data type as integer. So integer means we can have the maximum values up to many digits you can have the integer values. Okay, so it will not be having the decimal values. That is 12.4, 12.9, that type of decimal number will not be accepted by the integer type. It will accept only whole numbers. Okay. So if you see a program for an integer, so how should the PHP coding start? Less than symbol, question mark, and then PHP. So the variable must start with dollar symbol. $x is equal to 10, 100, or let us have a number as 10,579. So this is a whole number. Okay, 10,579. This is a whole number. I have given in the variable $x. So now I am going to print this. To print a character or a word or a statement, you will be using the keyword echo. It is similar to print, isn't it? But here you are going to use print a whole number. So here we will be using a function, new function called variable dump. var -dump. Okay, and then bracket you have to give which variable you are going to print, semicolon. So how the PHP code should finish? With the question mark and greater than symbol. Okay, so this is the simple coding in PHP just to print a number which has been given inside the program. So first the PHP code must start with less than question mark PHP, and then I am giving a value in the variable. So the variable must start with dollar symbol. So $x is equal to 10,579. So what is the name of the variable here? X is the name of the variable, and what is the value? 10,579 is the value, and it is a whole number. Now I am going to print the particular variable. So variable -dump bracket, I am giving the variable which should be printed, that is $x, and every statement must finish with a semicolon. Okay, so I am giving a semicolon. And how will the PHP code end? The PHP code must end with question mark and greater than symbol. So what will be the output of this? Just I am printing the variable. So variable 10, what is the value in the variable? 10,579. So this will be the output of this coding. Okay, have you understand this? So integer is a type of data type which can accept only whole numbers. Similarly, next we are going to float. So float is the same thing as the integer, but it can accept decimal numbers. That is, it can accept the point values. Instead of 10,579, if I give 10.57 or 100.38, so then such type of numbers will be stored in the float type data type.
So for printing the numbers we will be using variable dump. So similarly for printing the decimal numbers or float value numbers we will be using the function variable dump. So 100.38. So now I have given a floating point value to the variable $x. So then what will be the output for me? Just I am printing the value of the variable. So 100.38. Okay. So float is for printing the decimal values, for getting and printing the decimal values. And next Boolean. So you know very well Boolean is for true and false. So true and false we will be giving as a word true, TRUE, and the word FALSE. So for printing such Boolean values you have to use the statement echo statement, because true and value are the words with characters. True and $y is equal to false. So now I am printing. So here as the values are in characters, I have to print it using the echo statement. Okay. So echo $x and echo $y. Question mark, closing the bracket. So what will be the output of this? So I have printing the both $x and $y. So first true and the second one will be false. So Boolean, it will be having only two values, true or false, that you know very well. But when you are printing the Boolean variable, you have to use the statement echo statement, as they contains the characters. Okay. And the last fourth one, string. So this is similar to the as of Boolean values they have characters. These string also will be having the characters, words or statements. So for printing this you have to use the echo statement. It is similar to the Boolean, but instead of true or false you can give any values. So for any values it must be given within the double quotes. Semicolon. So here again I am printing the value of both $x and $y. Here I am having two words. So the two words will be printed as output. So for string you have to give the characters, words or sentence within the double quotes. So I have given $x is equal to, within the double quotes I have given the word computer, and the next is also a string variable which is also having a word which is enclosed within the double quotes. So I am printing it as it is a string variable. I am using this statement echo statement. So echo statement is used to print a character, word or a sentence. So echo $x and echo $y. So what will be the output of this program? I am just printing the two variables. So what is in the first variable? Computer, and the second variable application. So that will be printed. So you can have more than one word also, computer is a device, like that also you can give as the input. It will be printed as such. So for string you must give the values within the double quotes. And the fifth one, null. So null, it is used to specify a variable so that it has null value, that is a single value. For such purpose we will be using the keyword null or the data type null. Okay. So $x is equal to a device. Let me have a word device, and the same $x again I am giving it as null. And now I am printing the echo $x. What will be the output of this program? First I have given $x is equal to a word device, and then the second I am again giving the value for the variable x is equal to null. Now I am printing the variable x. So what value will be printed for me? Whether the device or null? Null will be printed because I have set the variable as null. Okay. The output will be null. So if you want to specify any variable as null, you have to give the keyword null, that is null, so that the output of that variable will be the same thing. And the next one, array. So this is a new concept in this. You have not learned in HTML, so but you will be seeing here, but in the upcoming chapters you will be learning the array and the types of array and the program which are included with this. Just I am giving a
introduction to array in this as it is given in the data type. array பத்தி பின்னாடி வர சாப்டர்ஸ்ல படிப்பீங்க சரியா பட் இது டேட்டா டைப்ங்கிறதுனால இங்க அரேனா என்ன நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் அரேனா வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு டேட்டா டைப்லேயே more than many values you can save சரியா ஸோ இப்போ $x is equal to சொல்லி ஒரே ஒரு நம்பர் 100 200 ஒரு நம்பர் தான் சேவ் பண்ண முடியும் அதே இது $xல more than one values 100ன்னு ஒரு நம்பர் அப்புறம் 1000 அப்புறம் 200 2000 அதே மாதிரி நிறைய நம்பர் சேவ் பண்ணணும் ஆனால் எனக்கு வேரியபிள் நேம் ஒரே வேரியபிள் நேமாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி சேவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க அரேங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ அரே கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஆர் எனி திங் ஸோ ஈக்குவல் டு யூ வில் பி ஓப்பனிங் த ப்ராக்கெட் அண்ட் யூ வில் பி கிவிங் இன் த டபுள் கோட்ஸ் 1 comma 2 I am giving a string array okay 3 like this so array I am having the name as x $x which is equal to 1 2 and 3 so now how the I have given only one variable and I have given 3 values so then how we can get the values ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் 3 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் பட் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணணும்னா இப்போ எப்படி பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் அசைன்ஸ் திஸ் ஆஸ் $x of 0 இந்த ஜீரோங்கிறத நம்ம இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா $x of 0 is equal to 1 $x of 1 is equal to 2 $x of 2 is equal to 3 so I am having only one variable ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் வச்சுருக்கேன் 3 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அது எப்படி கம்ப்யூட்டரில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் $x of 0ல 1 இருக்கும் $x of 1ல 2 இருக்கும் $x of 2ல 3 இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை இண்டெக்ஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சீக்வன்ஷியலாக ஒரு நம்பராக அது வந்து கிரியேட் ஆயிடும் 0 1 2 3 it will start with 0 index எப்போதுமே இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் it will start with 0 and it will have a sequence of numbers 1 2 3 4 5 how many values நீங்கள் எத்தனை வேல்யூஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை வேல்யூஸ்க்கு என்ன பண்ணும் அதே மாதிரி it will form a sequential number according to when you ask to print it if you ask to print $x of 1 it will print the value 2 நீங்கள் print பண்ணும்போது $x of 1ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 1ல என்ன இருக்குது 2ங்கிறது இருக்குது 2 print ஆகும் $x of 2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 3 print ஆகும் $x of 0ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 1 print ஆகும் சரியா this is the concept of array ஒரே variable but you are storing many values of same data types okay so this is the concept of array so it will be stored in this how we are going to print echo $x of 1 echo $x of 0 so what will be the output so I have given 3 values and I have asked to print only 2 values and I have given the index number based on the index number only I will be getting the output so what is the 1 corresponding value that is 2 and the 0 corresponding one is 1 so this will be the output for me okay and the next one resources so what do you mean by resources this is also a new concept in this so you will be learning in classes and objects format okay so PHP introduction when I give the PHP introduction I have said it is also similar to other OOPS concept language object oriented program language like it also has its classes objects and inheritance so that type of concept is also available in PHP I have already said so for such purpose we will be using the resources resources is a keyword which is resources is a data type which is used to connect to other types of files and it is used for creating objects also for handling other files ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இருந்துட்டே நம்ம இன்னொரு ஃபைலை ஓபன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படினா ரிசோர்சஸ்ங்கற டேட்டா டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா and the next one object so object it is used for class concept so you will be not in your syllabus you will be not having the classes concept class concept உனக்கு PHP syllabusல உனக்கு 12th standardல கிடையாது but I will just give what is a class கிளாஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்குள்ள நிறைய ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது நீங்கள் படிப்பீங்க PHPயில் உங்களுக்கு உண்டு ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது இப்போ ஒரு நம்பர் 2 நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கிளாஸில் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த கிளாஸுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் யூ வில் பி ஹேவிங் த டேட்டா டைப் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ ஹவ் இட் வில் பி இஸ் ஸோ வி ஆர் கிவிங் அ கிளாஸ் நேம்
Then inside the class I am giving a function open or 2. Within that I am giving just a statement. This is a function and this is the class, and outside the class I will be creating an object for it. So 1 underscore on obj1 object 1, okay, equal to new 1. So the object 1ங்கிறது இந்த கிளாஸுக்கு நான் புதுசாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இதில் இருந்து இதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட் 1.2 ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? உனக்கு இது இப்போ புரியாத மாதிரி இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் நாட் getting depth into it, you cannot understand, you best leave it, but it is the class concept oriented one. Okay? So the objectங்கிறது கிளாஸ்க்குள்ள நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கால் பண்ணுறதுக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவோம். That is the purpose of the object. Okay? So I think you will be clear about the 8 types of data types available in PHP. So first one, integer. It is used for whole numbers. And the second one, float. It is used for decimal point values. And the third one is the Boolean. It has only 2 values, true or false. So for printing the numbers, you will be using the function variable dump, var -dump. So for printing character, words or sentence like true or false or a string, you will be using the keyword echo like print statement. Okay? So for string, it must be enclosed within the double quotes. So null is the value, so that it will print the value as null, and array is a concept which is used to save more than one values of same data type, and resources is used for connecting other files, and object is the one used with class concept. Okay? Thank you, students.